waiting for her to talk. When she will talk. Eh? I'm just telling you the facts. That number on the line here, for me, take it from me or leave it. I will never believe that number. 90% of women, married women, didn't have money low. I say that's trouble. Yeah, your percentage. Thank you. Yeah, your percentage. Yeah, your percentage. Percentage munye kamala mara mo onye ozo bem kamala. Ibu chago okwu na your wife okay ma you mara onye ozo so case you close go. So your wife amara mo onye ozo. Wanna thank you. I like him ya ikwu na. I like him this way sa di okwu. If you don't know your wife okay ma you mara onye ozo. So you joy bia si oduko nwunye ma da agba n'iro aye nwere problem. So mmadụ bịa na-asị gị nọ 99 enwere ike your wife fall na that 1% ya na-eme. Your wife nwere ike ọ fall na that 1% ya na-eme. Warlord ka igoro anyị ọnụ ịbịago before pụọ. Biko nụ anyị anakwa support cheating na-ada ọkwa mma akwụ ihe anyị na-ekwu here. Warlord ka anyị igoro. Ndị anyị ndị eworo akwa na akọ dị mma okwu abido since yesterday. And since yesterday, I am talking a lot of things. I have forgot how our one binds towards marriage and faithfulness. As usual, certain is as in the adjunct, I do not complete. On that wedding day, before the comment section, cancel all the wedding. After wedding, on your way to honeymoon, before the comment, because it's a matter of time. Very soon. It's a matter of time, not when. I'm beginning to the Bible. Ever ask na if apple, no I was the apple. Now ask you if that apple knowingly, boze ya agwo. Man agwo enwere aka, onwere ụkwụ, onwere ire, boze ya agwo. Na if pasanya that apple. Ụmụnwaanyị na-esika ị ga-ajụgide from now to tomorrow ịchụta enwe ga-abịagwo nke wee eziokwu nye gị accurate percentage ọ ya afịa arụ. It wasn't it yesterday na nwaanyị nọ na di ụmụ sị gị that na di emebekwa anything no, not the faithful bet, not the support. That's the most confusing thing in my life. The truth remains the same thing. We cannot not see the truth in ourselves. Most men wear problem when I put the red flag. They overlook it. Now be too emotional. And may ignore. It's just in your face. Enough support. Dear, okay, let's use this case now, make it now as a contest. Frank Edo did not cheat on Stella. Okay, sorry. Mr. Who wants to be a millionaire? Just to understand, I cheated on Winia. Nahane Senkankoku, Afiro. Because of this, you didn't work also. Omwa by in the question would the gatekeepers of matrimony and nuclear family and our support to one general Waiko. Nine of Frugiro or Churogi or Papurogi or Solid in man with or the denial of Goni or Fogiro because maybe Uncle Homa. You feel is all the right thing in J cheat here now will cause and didn't will cause. I don't go and can't queen not double down. Oh, why about why because this thing is getting to the point of I treat this business no choke our I name. Aquago among Aquago more gairu. Because the whole thing has fallen apart. The whole thing is falling apart. Where is any trust anymore? You know? Because I could be here yesterday. No, it's just that 2 hours of fake righteousness, of fake loyalty. Go down and watch their social media platform, social media footprint. The Apple Church, what is church packaging? Go and look into who they support, who they follow, the comment they make across. So that is who they are, because of any control, they are themselves.
Nobody is watching them. Nobody is judging them. They can type, follow, comment what they want. That is who she is. Because it can't bomb that okay man no one from a winnie or your way biko. First of all, don't you go there biko can't man okay bago imesi go oh. Ije your way biko. It is in a mua. Mua warlord ke buri bugi. Bune na ben nage. As in it cross the street in the Mogul Junction and biko the self. You are not coming there. Even say the truth about it, or even say for broken one name one, I brought my brother. I think a boogie they gaga until you see that die poor. Because you are going to destroy a lot of things. Look at the shame now. Look at the truth now. Chike ganota 1 year old tomorrow. One day, sorry, my bad. 1 night you okay? Ganota 1 year old tomorrow. The one ala wuni ala ganota 1 year old tomorrow. But 1 year when you command not as video also ichi. Iba go kana iba chigo iba chi di no ka awoba esiri okwa esiri na dey iba sigo. Who was the pa no because after all this tabloid and this saga, who would want to run you? And they give it right young worker can dinner one more time before I block or each other. And I'm gonna 1 year old. Oh, listen, what thing is why all this why in support here, Kita Kitchen to you. Oh, when can get with a 1 day hand working no one here. Oh, when you get with a 1 year working no one, no this woman. But I not support here. Confusion why by Eureka. I want someone is in a Bob and Bukatra Woke wine. I have the best dressed woman in Nigeria. Oh, my God, bro wine, you know, who could go. Confusion no Eureka. As in, one could get even say, chick, who came out and get out go. I find actually put them no. Someone also going to be one of their sisters. That weekend, na Bokoya Mbasi, na Kokoya or na Kokoya. Ogo nwoke adị nakwara nwunye mmadụ uche gị dịrị kwa ya beta apụta n'iru akwụkwọ a na-achị ya ya on apụta n'iru akwụkwọ ha na-achị ya ya on but mgbe ya gị kpụ ụgwọ isi ya ọ bụrụ nwaanyị ya je dị na nwoke ọzọ ebe ọ nọ na di a na-agba gị mgbaghasị n'iru gị beta apụta n'iru akwụkwọ fake na-esi ndị mmadụ n'iru akwụkwọ erika ikwu eziokwu na-afịa ha arụ ọma ma obere coins a ma obere follow na bụzi ndị mmadụ jipụtasị afụta eziokwu ekiri ọhụrụ just to be liked or be followed. All the very embarrassing. The thing will just all the very egbu arụ. And the thing as in ọ ga-erube go mgbe ọ ga-abụ when people... You go to 1 minute. Don't not take in or here. You not take a care about well. Call I ready camera when you go to your mic. One of you go to 1 minute. Why go to your mic? I think you know get about more than 4 hours. Thank you. Ndị Igbo ekene m unu asị m nke onye chinyezelu ọdụkọ global daalụ o nwere onye kwuru okwu sị na nke a bụ nke anyị ọ platfọm ọdụkọ ọ platfọm Igbo ihe Igbo na-amasị m odo na nwa anaghị alaiki ịnọkebe na site ana m alaiki na comment section na-egelu na-edechakwa n'ọnụ ịnọte aka na life anaghị adụcha m mma n'alụ then okwu anyị na-ekwu nke mbụ obodo na anyị na-asụ Igbo ka anyị na-aghọta ihe anyị na-ekwu maka ya n'Igbo ịbịa n'asụsụ Igbo nwoke na nwaanyị n'usoro nke ndị ụka ga-eme wedin dị iche na nwoke na nwaanyị n'usoro nke ndị omenala jee gbaa nkwụ makwa na onye na nwaanyị n'usoro nke ndị ụka ga-eje gbaa nkwụ mana onye na nwaanyị n'usoro nke ndị omenala jee gbaa nkwụ mana o mere wedin achọrọ m ịkọwara ụnụ ihe dị iche na ya ebe a ka m chọrọ isi wee weta my point. Nwaanyị gba n'ilo ebe n'asụsụ Igbo nwoke anaghị agba n'ilo onye na-agba n'ilo bụ nwaanyị gba n'ilo bụ alụ n'ala Igbo nwaanyị gba n'ilo bụ alụ na relationship nwaanyị gba n'ilo bụ alụ ka ọ bụ both na Christian form and traditional form. Nwoke eyi nwaanyị nụrụ di bụ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo nwoke eyi nwaanyị nụrụ di na Christian Kingdom bụ alụ ka ọ bụ mana nwoke eyi nwa agbọghọbịa bụ nwoke nụrụ nwaanyị n'ụdị omenala n'ala Igbo abụrụ alụ ka o merụ achọọ m ka ọ bụla nọ nkwuchi okwu onwere ajụ chọrọ ejụọ m
nwoke n'ụlọ nwaanyị n'ụdị omenala ji chọọ nwa agbọghọbịa abụrụ arụ ka o merụnụ mana nwoke n'ụlọ nwaanyị n'ụdị omenala jee dị na nwaanyị nụrụ di nwunye onye ọzọ bụ arụ ka o mere. Ya bụ nke mbụ. Ịbịa na nke ịbụọ, oge barista na-ekwu okwu a na-agwa barista nye mmene nke ndị lọọ onye ọdụkọ ji mara ife abụrụ onye dọnụ ji mara ife. Mụ na ọdụkọ nọ into relationship, ana m akwado ịnụ ọdụkọ then barista wee mee gaa na platform ebe nwaanyị chiti wee sọpọtụ nwaanyị ahụ ana onye a sọpọtụ nwaanyị ahụ bụ ọdụkọ mụnwa na ụmụ chọrọ ịnụgo nwere ike iji maka wee kwụsị marriage but tupu na-akwụsị marriage ahụ aga m ajụ gị ọdụkọ kedu ihe kpatara iji wee kwado arụ ahụ nwaanyị ahụ kpara. A sị na Igbo si na amarụkwa o mere amarụsa. O nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị agadi ihe a nwere ike ọ maghị ihe a na-akọ maka ya. Ignorance is not an excuse to the law. Ihe onye na-amaghị karịrị ndị Igbo na-ekwu n'okwu. Chika Ọkpara na-eti egwu ekwuo that na onye na-amara ihe a na-ekwu ewere wee mee ihe a na-eme. So sometimes mmadụ nwere ike iji out of ignorance wee bịa kwuo okwu ọ na-ekwesịrị ikwu mana okwuchekwa okwu ahụ eme gịnị adọchite azụ nke kpatara ndị Baịbụl okwu n'okwesị na amara okwu mere amarụsa. Nwa agbọghọbịa tụtara mmegbu nọ for example a na-akpọgara okenye ndụ na-anụkado ndụ a bụ ndị okenye na-akọ ji ka ọ mụọ nwa asorizi ha wee gakọba ji. O nwere ka nwaanyị dị n'ala Igbo mgbe gboo a ka sị gị na amanụ nwaanyị ahụ ọsịkwa ya bụ na nwaanyị gburu mmadụ oge mgbe gboo. O nwere ka nwaanyị dị n'ala Igbo ka a sị gị na amanụ onye ahụ kama ihe ga-ekuzi pụtata na kategori of ndụ ga-anụbụ ya before ama mbụzi ihe ọ ga-afụ anya. Then ị bịa n'akụkọ a na-ekwu sometimes mmadụ gbagota na platform ọdụkọ just like nwanne anyị nwaanyị kwuru okwu na DS I want to fly. Achọrọ m iji ibi okwu m niile nkenke. Ọdụkọ to be honest with you, ị bịa na marriage ka anyị gwa nwaanyị nke bụ eziokwu. Women are more faithful in marriage than men. Quote me anywhere. I'm married with 2 kids. Ama m na ka ga-ajụ m ajụ. Women are more faithful than men. O nwere ihe ọbụla na-eme na social media today na-anaghị eme earlier 90s kama na social media adụghọ anyị nwee iji wee mee gịnị wee tọpe na efere mba ụwa ka anyị wee fụ ya. Ihe niile na-eme kịta na-emebu before kama na this platform ewepụtara anyị nke a na-akpọ GSM onye ọbụla nọ n'efere mba ụwa na-ekiri bezi mezie nke ọbụla mmerụnụ. Oge mbụ nwe ihe mee na ọ bụrụ na mwachi izi ozi nde leta gasị ndị na post office nwegaleta na post office nwebe ndidi ka e wee mata ụdịrị ndụ anyị na-ebi bifọ nwebe ndidi oge leta ga-erunu mmadụ mbọsị onye ahụ ga-ese ndị ara ga-eji wee nweta ya o nwere ike ka 1 month. Ndidi adụọzi na marriage, ịfụnanya adụọzi, mgbaghara adụọzi, ihe duzi kịta na bụ fiskal tin a na-ene anya. Ọdụkọ bịara ịnụ m kedu ihe ọdụkọ na-eme kedu ihe ọ na-alụ mana o nwere ofu onyi ya mara Chineke nyere ụmụ nwaanyị niile na nwaanyị fụgodu nwoke na-enwere neti na ọbụla ọ na-eme bụ nwoke ga-enete anya tiri ọka nka nwaanyị ahụ ga-ama ka future nwoke ha dụ. O nwere nwa agbọghọbịa ọbụla mgbe gboo na-amara future of a man more than a man. Mana most of this thing ihe mere o ji adụọzi kịta na because of gịnị we don't create time to do research. Even ajụjụ a na-aga agba na family oge mgbe gboo ọdụkọ chọrọ ịbịa nụmụ ọdụkọ ewefụtara time na-erukwu olu ma karata ọdụkọ ewefụtara time gaa n'ezinụlọ gaa n'obodo m ma ọ ga jụọ ndị mara ụmụnna m ma ọ jụọ ndị mara ụmụnne m ma ezinụlọ m kee ka papa onye a ma mama onye a dị izu ori ọdịnagburu onye a ịgba n'ile ọdịnagburu onye a ime aka ntụtụ ọdịnagburu onye a maka gịnị ọ bụ for example not just because of ihe nwunye m kwuru nwaanyị m chọrọ ịnụ kwuru mana m nwere ụmụ agago gbaa njụ ọbụna nna ya anaghị eme gịnị ọbụna nna ya abụrụ nwoke na-eso nwaanyị ọzọ ọbụna nne ya anaghị agba n'ilo nwoke ma nwaanyị gba n'ilo nwaanyị gba n'ilo na ala Igbo abụrụ tata ka o bido onye kpatara ịbịa n'ezinụlọ sometimes ofu onye mekarị omasị nna omume osikwa na be anyị omume anyị mere kịta na ihe abụọkwa agbụrụ ndụ be anyị onye a na-ọkụ emezi ka ndụ be anyị and all because of na DNA adụọzi oge mgbe gboo. You understand me? Ọ dịghị ogbe mgbe gboo ahụ
kpatara o ji abụ na ọ bụ na nwoke ọ bụ na nwaanyị tụọ ime nwoke adụ afta ịga jụba because of na Igbo tradition confirm that na once ị mere ego nwaanyị onye usoro eji eme mechi ihe niile gbasara nwaanyị ahụ ịnụ onye ọtụtagịrị ime ọzọ na ọka bụ nwa gị ka ọ bụ so that tradition abịazi ime anyị onwe ọzọ onye Igbo fokọsụrụ oge nwa nọ skuul onwe ụmụaka yuru nna m mana ịjụ wes asị gị na ọkwa nna gị jere onwe ike apụta n'ebe a na-anwụ nkwa na manjakịrị asị legoro onye nke a ọ mpụ onye atọrọ ime gị One minute. ebe m na-arụ my projects sorry to say 1 minute before you continue. 1 minute. Enwere 3 things chọrọ ịjụ gị before you continue. Enwere ihe i kwuru ebe a isi na nwoke nụrụ nwaanyị mee traditional marriage na ọ bụ na oje di na nwaanyị outside na ọ bụrụ ihe ọjọọ so ya chọrọ m ka ị kọwala anyị ọfụma. No, asọm gị na ọ bụrụ ihe ọjọọ that is not what I say. Asị gị na nwunye gị je nwaanyị mere ego ya nụọ na-eso anụ nwaanyị na ndị Igbo jee tụtụ ime ọ bụ na gị nwere ngwa amara ọmụọ nwa ahụ na nwa ka bụ nwa gị na onye atụrụ ime ama mbịazasa ngụ nwa ahụ. Nwanne relax ya mgbe ị na-ekwu okwu ibidoro okwu a ịsị na nwoke because mmadụ edetu edem ya edehie ịsị na nwoke nwanne relax ya ịsị na nwoke mee church marriage nwoke mee traditional ihe a na-eme mmadụ na-ekwu okwu ozugbo njụọ ya ajụjụ ọ bụrụ na nwanne chere onye akwụcha enwere ike ịjụbụ ya ọsị mba that's why ọ na-abịa na nara ekwu okwu enweghị ihe m fụrụ njụọ gị ajụjụ edetu ịsị na nwoke mee white wedding na ọ mee traditional marriage ọ bụrụ na ọ mere white wedding na ọ bụrụ na ọ jee di na nwaanyị ọzọ n'iro na ọ bụrụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ọsọ traditional marriage ka ọ mee ikwulie ihe. Okay, ka m correct ego ka ị ghara ime misunderstanding ihe m kwuru ọ dị ụkọ ihe ọjọọ dị iche na arụ dị iche asụsụ Igbo ka anyị na-asụ a taboo is different with a ordinary sin. Ọdụ na asị gọkịta na na nwatakịrị pụta kpọọ mpa ya isi mpa n'ogidi dị otu a ọ dị iche na nwatakịrị pụta tie na ife. Asịrị m gị ana m ara achọrọ m ka anyị ghọta onwe anyị damis otu because ihe ọ bụla ị na-eprichiri anyị ihe ị ma anọ ihe ị na-agwa anyị ka anyị na-eme ị na-agwa m na otu a nọ na ọ bụrụ na m emere white wedding because ọ ka isi putu dị okwu ọ bụrụ na m emere white wedding mee sọsọ traditional marriage that means enwere m right ị na-adọ nwaanyị vam that means ọ bụrụ ihe ọjọọ one sọsọ traditional marriage ka m mee. Oduko, you misunderstand my quotes. Let me clear it to you. Listen, pay attention. Onye ọbụla nọ na platform a chetara oge nsere na onye nụrụ nwaanyị n'usoro nke ndị ụka na onye nụrụ nwaanyị n'usoro nke ndị omenala. Mgbe onye zi gị example, onye ji anụ nwaanyị n'usoro nke ndị ụka and onye ji anụ nwaanyị n'usoro nke ndị omenala. Na-abịa na omenala Igbo na nwaanyị nwoke ga-ama ego nwaanyị nụọ nwaanyị gba nkwụ nwaanyị bụ ihe nụrụ nwaanyị na omenala nke Igbo. Mebi na onye ahụ anaghị aga ụka mana nwoke ji eme ego nwaanyị gba nkwụ nwaanyị den gbacha nkwụ nwaanyị wee jee gbaa akwụkwọ kwuru n'ọdụ ahụ na ịna-efe aka using it to interrupt me wee jee gbaa akwụkwọ that means you married in a Christian way. Mgbe sị gị that na 1 minute mmadụ na-ekwu okwu ana m eji bik na pen ị na-anara ekwu okwu na platform ma isi m chere ikwuchi okwu ana m eji bik na pen mgbe ikwu datin ka m kwesịrị ịjụ gị dị ya mana isi m na ị ma na mma ajụ gị ajụjụ ma ikwucha that's why m ji wee gbachi nkịtị na-ekwu okwu mana afụgo m na ikwute gị aka ka m pọs. Give me the chance to clear the question ịjụ ụmụ na give me the chance to clear the question ịjụ ụmụ. Ịjụrụ m ajụjụ. Nwanne chere ị na-asị na ọ bụrụ ihe ikwu ị na-asị na ọ bụrụ ihe esiri na m ekwuru onye ana m enye gị explanation onye nju edebe ego okwu onwe ihe ebe n'asụsụ Igbo onye kpatara oge ị na-ekwu okwu ịsịrị na ka ebutu akụkọ anyị asụ Igbo ebe na-asụ Igbo o nwere okwu a na-akpọ inu okwu nwere okwu a na-akpọ atụ okwu eji m okwu wee mara gị atụ asịrị m gị na nwoke nụrụ nwaanyị n'usoro nke ndị ụka na nwoke nụrụ nwaanyị n'usoro nke ndị omenala enyere m gị 2 example onye bụ usoro nwaanyị nyere gị. Nwanne don't worry ka anyị wepụ that side. So ọbụzị na onwere ajụjụ chọrọ ịjụbanye data usoro ahụ. Nwanne don't worry ka anyị wepụ that side mana m na-agwa gị na nnụrụ ihe ikwuru ntị echiro m ihe niile ikwuru ihe anọrọ m ya ndị ede mana ka anyị wepụ that side
I'm not denying what you say. Try to understand me. I'm not denying what you say. One day, last, I went to that side. Now, every boss you put a sinner. No one you know, the more faithful na marriage than working. I think I know we make that statement. Yes. Yes, I say so. I say so. Okay, thank you very much. Odoka, iku na platform oge, ebuberike ekuru, onye na-ekwu okwu, satak na onye aka onye ahụ nwere ike wee kwuo eziokwu na oju edo ya n'obi. I remember when ebuberike say such. Now, ebiano, o nwere okwu ndị Igbo na-ekwunu, na anaghị ewere azụ enye oke ji edebe. I with you. I just want to bring some little distance before when we can buy an answer. Ajụjụ jụrụ m. Oge mgbe gboo, nwoke anaghị anụ nwaanyị, wuru nwaanyị debe, wee jebe ịchụ ego na mba. Onye kpatara eji ekwu na asụsụ Igbo na onye na-enwere ego eji anụ nwaanyị, onwe obi eji edi oke okporo. So nwoke ịbịa anụ nwaanyị, lapụ nwaanyị ya na Nigeria. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years. We jebe na mba. Onya be able to most of cheating. Because nwoke guna na abo na afọ na every day. Guna na abo bi no fo no. Nege kwantu nwoke guna na abo na afọ adekom. Nwoke guna na abo na afọ every day. Obo na gunwa bụ nwaanyị. Gabi ije agwọ. Obugode na asụ nwa nwere ihe a na-ezono. Nwaanyị bido gabi ije agwọ. Nwoke na amaturu kalati ya. Then number 2. Ihe gbasara fight for na marriage. O nwere nwoke ahụ nụrụ kpọga nwunye na Nigeria nọ na Nigeria nọlụ 1 year, 2 year, 3 years ga-agwa na o nwere onye ọla na abroad. Onye ahụ na-ebe agwụ aka elesi na anya bụ first person. A na-ala akị achị ikwu eziokwu atọba ọtọ si wepụ awọ. Ị nọ 3 years nọ 4 years na abroad. 4 years, 3 years ahụ nọ na abroad. How many man nwere ike ịdụ fight for si na ama metụkwa nwaanyị ọzọ aka ọntụrụ nọcha ihe ahụ niile nọ wee batanụ. Ọ bụ na o nwere ndị niile na-ebe akịta na ofu onye wụnyere m aka elu and I will surrender. So but to be honest with you, nwaanyị nwere ike nọ 1 year, nwaanyị nwere ike nọ 2 years, nwaanyị nwere ike nọ 3 years. Mana o siri ike nwoke ọbụla na-abụrụzi virgin ịnọ 1 year, nọ 2 years, nọ 3 years, nọ 4 years bụ nwoke nụgo nwaanyị. Ọ ga-asị na alụ abụrụ nkụ. And ihe kpatara few people who do fight for abroad because of na nwaanyị ịla nwaanyị ga-alụ ọnụ there because ịla nwaanyị na Nigeria dị cheap. Ndị nọ UK before emepe ọnụ sa nwaanyị oko agwagwo ha mempas ị ga-akwụnụ ụjọ atụgodo onye ahụ mmadụ na ego nwere ike gbara 1 plot of land na somewhere na Asaba. So ọ bụrụ na o nwere onye na-ebe a gasị na ị ga-anọ 3-4 years bụ nwoke n'obodo oyibo kpọsa nwunye here. Let us not be deceiving ourselves. You can't beat a child and ask that child not to cry. Imagine nwatakịrị yes nwatakịrị ahụ nye ebe na-akwa. Ihe anyị chọrọ ka nwunye gị ghara ime gị imekwana nwunye gị maka ime nwunye gị ọma ndị mma. You understand me? So all those character and ịgwa nke bụ eziokwu. Nwaanyị nwere ike ịmụ nwa with operation on almost nọcha most ahụ. Operation enyere nwere ike imere some na 8 months. Na-enwere anything ọbụla gbasara na alụ na akọ ha ọkọ. But I know so many people bụ once nwunye ha rituru that few days, that few months ha ga-anọ nwoke abụọ n'ilo. That does not mean that na-enwere faithful people. I'm not saying that ụmụ nwaanyị anaghị echeat. I did not say so. But onye ọbụla na-enye direction that name 95% and 99% ụmụ nwaanyị na-echeating. That is own personal opinion of that person. Then in the other ways, ọ bụrụ na onye na-ele akwa bịa nye go number of people na-echeating. Ka ezi ihe ndị nọ na họteelụ ga-enye ka ezi nọmba onye ọ bụrụ na onye na-ele akwa nye gị 99%, how many percent ka onye nọzi na họteelụ na-alụzi ọrụ na họteelụ ga-enyezi unu? Nwanne as a customer na-abịanụ ndụ na-ere ụgwụ ụmụ nwaanyị na-ere ụgwụ, ụmụ nwaanyị na-ere akara, ụmụ nwaanyị na-ere ji. Ị maka na ụmụ nwaanyị nọ na Naịjirịa karịrị ụmụ nwoke nọ na Naịjirịa. So o nwere ihe ọ ga-aba apụta and ọ bụ na anyị na-ekwu ihe a ịga na ana Yoruba nwaanyị ịgba n'iro ọ nwoke ịgba n'iro ọ bụrụ ihe ọfụ ka ọ bụ wee bụ ọrụ fama.
ọ bụrụ ihe ọfụ ka ọ bụ wee bụọrọ ya fọnwa onye kpatara ebe na Yoruba bifo efu ofu nwaanyị mụtara n'ụlọ ofu nwoke na-afịa arụ ị ga-afụ nwa onye a onye ọ bụla ịfụrụ nwere ego ọfụma gbanite na ana Yoruba bụ nwaanyị ma nọ nwaanyị a nụrụ ebe nwoke na-abụm nwaanyị na-abụm nwaanyị ma na ọ nụrụ ebe nwoke na-abụm nwoke ịtọ ọ mụọrọ onye nke ama mụọrọ onye nke ama mụọrọ onye nke ama mụọrọ onye nke ọzọ nwa anụ na ka ọ dị so n'ebe na ana Igbo anyị ọ bụrụ na asị na nwaanyị na-agba n'iro biko onye nke m na ka na-agwa dị akịta anaghị agba n'iro anụ nwa mmaji bikos of ọ naghị agba n'iro so na nwere onye na-agba n'iro o nwere ndị na-agba n'iro that is the own personal interest ọ ihe onye chuzuru ọdụkọ to land it up ọ bụrụ na m na gị na-abọ dị na mma ọ dị ụkọ na-aga bịa pọrọ na-anwụkọ mana oje pọrọ dị na mma na-aga na bịa pọrọ na-anwụkọ and unu na-abọ na-achụ nwaanyị that is tendency unu na-abọ na dina a married woman that is tendency na nwe ike bụ the third person mana ọ dị ụkọ ọ bụrụ na m na gị na-abụ na adị na mma na ị naghị ebi ụdị ndị ahụ and oje pọl anaghị ebi ụdị ihe ahụ that is tendency na ọ ga-afịa ma ha iwepụtara unu na-abụ data agenda to land up tupu nnọọ nwaanyị ana m eme moto biznes nwee supermarket at a time onwe bịa palọ no close to my shop there is particular women nọ every time ha na-adọkara 5 6 7 I'm coming before you continue I'm coming ha na-adọkara 5 6 7 one day one of them sị m ọ na ma like rọkụrụ ọbụfa mbọsị onye a jụrụ m ajụ a bụ mbọsị m bido fube some men mụ na emelọ believe na ga-eso wee matazie na ndị a bụ timbers and caribas ụmụ nwaanyị difa mebi na difa anọghọ nso and ifu ka eji aparo o nwere ike onye ahụ ebiri ịkọtụ Lagos then wee bịa bụla egba wee na-ekuruzu ọkụ na ọtọta kind of thing but do you know what happened in only for me as a personal either na mma ga-ame gị soro ha na-ame ngwụrụ na nnapụrụfa so what I did I called them off because o nwere ike nsọkọta one day I will be initiated and ekwensu nwere awa ekwensu will give reason if Oduko can do this I also can do that. God speak once, devil give you many reasons. Ekwensu can give many reasons to commit. But God will tell you, don't do this, and that is all. So, on a day map at Tamara Kurunezuku, and there's no quiet Gakwan, Yanagaga, Udo de Lune, Ona Judge Majum. One day, thank you very much. Emana and Madone when not you and not Jews, because it would put us in a wide John Metatasia Majogi, because some can Jorgajun Cheta is nobody you. 1 minute, and we enjoy to get when you will. Emo, how long again are you again? How long again are your wife? Maybe network. How long again are your wife into marriage? How long can you into marriage with your wife now? 20. I'm married 2018. 2018, if I'm not mistaken, 8 years now. Can't call Raka. By grace of God. And they proud when you had 1,005. They are you know that one you need the shop. Definitely. Abu no meze na asum nka do yenye na chie. Thank you. I say I'm working up because man won ihe na mo maka ya. 1 minute. That means it is sure na your wife are there and me because all you could hear it is sure. Of course. Thank you. Now, for that 8 years, you know that man, he and we in a given father, you not so that your wife. Of course. Don't bear me witness. He has of course. He has to up and anyway. Okomodo already. So, can you folk again? So, up and see I there, me and is you. What you know that baby say? No, come on, yes, no. Camera. What they will say? Yes. What Lord happened? No, come on, no, come on, because thank you for what they will say. That be since him or one for past 8 years, and we're 1 year again and about anything. Of course. Okay. One a nice one. Then we made you because why not send and working at €1. Kama na enwekwa nwoke ya nọ nwoke ọ ya abụọ nụọ nwunye ọma na ọsọsọ na nwunye na-enwe mmekọ because ihe anyị na-ekwu eri ofe enugbu eri ofe egusi eri ofe ọha enwere onye nọkwa na-eri sọsọ data onugbu a so odogwu ọ bụrụ na eziokwu ka ị na-ekwu congrats ma ọ bụrụ eziokwu ka ị na-ekwu
and I believe in a lot of people ya amụta ihe from ihe anyị na-ekwu na ma ọ bụ n'eziokwu ka ị na-agwa anyị. Okay, Oga Paul ị na-ewe n'igwe aka mgbe ọ na-ekwu okwu gbanyere your mic. Biko na enwekwa 20 minutes mma nọ here gbanye your mic. Daalụ nne my brother kwulogwu Don. Oga Paul before you got you Don gbanyere your mic before you got you. Ọ dị ọkwa izi ifu nwoke ọ bịa na platform mmadụ 1500 nọ si gị na for past 8 years ọ nụ nwaanyị na ọfụ bịara nwaanyị ọzọ ọ dị ọkwa izi and I don't think na ka isi wee nọrọ na bọọsụ a na enwere onye ọzọ ya ekwu nwunye I don't think na enwere onye ọzọ ya ekwu nwunye na platform a do you think ọ ka anyị put o challenge enwere onye ọzọ ya ekwu nwunye na platform a ọbara ụlọ na anyị ji etebebe onwe anyị n'iru ha ịkpọ aka m ji egwu ụzọ si gị ịdọ na nna ekele ọdụkọsọrị o nwere ofu ihe m gwara gị o nwere ofu okwu nkwu bifo kọntinu o nwere ofu okwu m gwara gị mụ na gị na-abọdị na mma o nwere ndị kwuru okwu sị na show me your friend I will tell you who you are mụ na gị na-abọdị na mma mụ na OJ Paul dị na mma mụ na Barrister dị na mma ka na-atụ unu nwere ike ime m change either to good or to bad. You can only live with the people that you mingle with. That does not mean I'm one my own personal challenge na my marriage. You understand me? That does not mean I'm one my own personal challenge. Onye one minute enwe enjoy you before Paul tiri anyị ọnụ. Now anyị nwa na-eme anyị nụọ nwaanyị anyị na-agba n'iro na-adọ ụmụ nwaanyị bam ka ihe ọ dị ka na-aka ọsụzụ ya. Okay, Oduko to start with. O nwere some boys, m ga-asa ajụjụ ga, o nwere some group of boys, o nwere ihe ọ ga-abụ ị na-eme, as a married man. Don't try to expose it where people that have not married are. Ndụ na-anụbara nwaanyị. Ịmara ị na-eme na-adịrọ mma, gbaa mbọ zuore ụmụaka ka na-etonite bụ ya friends, they look upon you. O nwere ndị na-eneka ka ọdụkọ anya na-edugo civilize na-eme ama ihe dị otu a dị otu a. Ọdụkọ ọ bụ na m na gị na-abọdị na mma anyị ncha niile na-eso na-agaga na anwụkọrị. O nwere ike ị na-ezuori m nwa mma ị na-ezuru m ori anyị na-ezunu. O nwere ike na-anwụrụ gị na ị naghị ezu ori. Mana mbọsị m mere ka onye ọbụla n'ime anyị wee mata na ị na-ezu ori. Believe it or leave it. Condition one day we can make one person a John so it depends on the type of people you mingle with. I want to believe na you have a normal thing. Those on the mayor. You understand me? You definitely join them unknowingly. I have to be honest with you. Although let me tell you. Let me tell you. 1 minute. If I have problem on again, when they quick and you are John, they meant your food can jolly, you got a problem. And when jolly, you didn't check for it. What you do now? Don't mind you jolly now, Dogo. When I went can jolly, you meant your food. Mana, no. Don't focus on my hand. Don't mind you, Joe. Go to me and jolly. On a mother who was 1 minute. Each other, are you afraid of me? Odogo, abụzi ya Don. Mba, any do me happen Don. Don, enwere nchọrọ ịjụ gị na. Asị onye Igbo mbụ da, ọ bụ na ọsọ traditional marriage ka mme. Asị onye Igbo mbụ. Because a lot of people na-abịa na platform sị ma ọdụkọ na ụmụ nwoke once ịbụ onye Igbo na enwere right ịnụ nwaanyị ịnụ nka. Na ihe nchọrọ ịjụ sị asị onye Igbo mbụ na and ọsọ traditional marriage ka mme. Enwekwa m right ị na-ala nwaanyị n'iro otu a nnụ nwaanyị meso traditional marriage all right masị onye Igbo esiri nwekwala nwaanyị na-ala nwaanyị ọzọ nwanne ọ bụ na netwọk ga-adọrọ mma ịghọta because any dị nke conversation atọ m na gị ụtọ na because enwere ihe ikwu before m chọrọ iwepụ yes ya ana m anụ ị na-ekwu kịta ana m anụ ị na-ekwu kịta kịrịarị thank you otu a mbụ isiri ọ bụrụ na imesosa ego thank you very much. Asị gị
As in get up with the door. Come to eventually. Can I answer you, sir? Because Can I answer the question? lawyer. Reason men enjoy it. It's not law. I don't know why you keep saying lawyer because it's not about Channel. I don't know why they have a problem with that, honestly. Channel. Okay, so And reason you enjoy it because you before some no put ahead. So anyway, the main reason men you try it up based on you only. Man, na onya what they can network ya and Paul Ganiro. Yes, it's like network more than ma. One that Channel kind one after the other beacon. And Paul, they all need a in 2 minutes. He all need a work it because. Yeah, Council, sorry, now will get you look. I'm drop a because all of us are 1 will get or the cordial question and all the just like you said, on the major matter immediately so that we are laid along. Julia or call back because if Julia bo no silenoya no why no uzo menana only. We kid night dinner one abo. Thank you because then on your boy to Joe say na end in a comment section. Now he no obido low na traditional way, but he gets us confused and getting himself confused the more because obri obido go end the wood. But be that as it may. Onye ọbụla nụrụ nwaanyị na Igbo ma ị nọ n'ụzọ ụlọ ụka ị ga-anụrịrị na omenala before ndị ụka agbaba ya akwụkwọ. That is the law. Ị ga-anụ ịnụ nwaanyị bụ ị ga-emerụ ndị nwe ị ga-anụ nwaanyị traditionally before ijebe n'ụlọ ụka ịgba akwụkwọ. The only thing mma ụlọ ụka bag form bụ na ụlọ ụka merie na one man one wife. But also na traditional way you can take as many wives as you wish based on tradition. But in Oka, stick on. That is the law of the Christian law. Church no. So these are the things, and the issue of only traditional way. Like, but help Onoka did not allow you to cheat on your wife because it didn't a different woman with cheating couple. No way. So you may go job. So when you are here na Jodoko and the water if na okay, thank you very much. And Manaka may like a course, but not based on time. And because I enjoy you with a fetch. And barrister, you only need 2 minutes because you only need 2 minutes, but time more. Okay, thank you. Thank you everybody. Actually, first of all, I don't make out of no because I'm a lawyer. I'm a quote because all of them madam, but I'm not can say what I say. I don't just say quote just because I'm the one name quote and then I know quote I don't agree in the comment section because I just want to get my point across. Oga Ebubedike, thank you so much, sir. And I feel attacked. Nesi Bugo Tebe and Asus also Yibo and Nibab Ndibo and all that. I'm not can the man know Yibo Nibo. Now their commentary. So I felt like Nebogote, Bido, as if na only him nature, na brona, and my sibu, na so even mix here. And God, do cast Romos, the rest also Ibo. Ne Fuko, and I can see Fuku. Manasim Sdebo Ibo. I will try my possible best. It will pull you out of it. Manaf for Konyob and mixing here, and it's not a problem for them. If I was on Chiku finally, before give up. But something about if Oga OJ Paul, na marriage na church. Now traditional marriage. Now, because a lot of people are going into, they need to make a wife again. Because this time around, I'm coming from the legal perspective. On one fedeka, oka, church marriage. Now, in Nigeria, a lot of people see there are only 2 types of marriages in Nigeria: traditional marriage or customary marriage, and marriage under the act. That act being Marriage Act. Marriage Act or marriage under the act can be celebrated in 2 ways. Either you go to a licensed place of worship or a court. So Mary Fedeka church marriage, you either celebrate it in the church, a licensed place of worship, or you go to the marriage registry. That's just what I want everybody to learn. Thank you so much, Oga Odiko.
Why am I big when you were clear go ya of my throw more light because when you were if you get it as a law abaguru now. How to ask me is not law. Oh, Paul, I'm talking to you, sir. Anyway, even she clear with this. And what now? Ije court na ije your registry. They me what church. It's an overkill. No, just if it's in like oh or this manner. It's recognized. It means also your registry marriage. It's okay. You've complied with the marriage under the act. Now, to throw more light on if Oga Ojepo, in your traditional marriage, of course, our customs and tradition, you can marry as many wives as you want. Now, your woman under the customary marriage would not really go to say Nadia Manilo, because that is what the culture allows the man to do. That's why, likes of me, would advise a woman to make sure she gets married under the act. Just to remove that cultural part of it. Because, under the act, it supersedes the traditional marriage. So your traditional marriage is now inconsequential. Everything happening in that marriage would now go by what the law says. If you want to dissolve the marriage, you have to go to a high court. That's the court that has jurisdiction to dissolve a marriage under the act. If it's just customary marriage, that's when you talk about returning your bride price, or the customary court, not there to dissolve it. So you're more protected as a woman, marriage under the act. Because culture, I'm sorry, man, a lot of our culture is oppressive to the woman. Why am I 1 minute? Why am I 1 minute? Why am I 1 minute? You take your back. Take ye back. Take ye back. Okay. What I mean is, bolo. Now, okay, can take as many wives as he wants. Why am I take your back? Okay, I need to remove it. All right, okay, retract it. Okay, I retract it. Thank you. Why am I? Thank you very much. Now, I was here to chop and you through more light. Now, I'm a traditional marriage. Now, Japan court marriage. Now, Uruwe marriage, one of my husband, I work cause. Because a lot of them wine have been a platform as similar to court marriage, Mepa traditional marriage. Now, the marriage I work cause. And the husband, they actually, they will go the now, why you know that situation? Can you hear me? Every na kowala in nke court can get tradition. Yes. So nke court again supersedes if a tradition. Now, your marriage under the act. The way to dissolve that marriage is to go to court. Once you have your dissolution of marriage certificate, decree absolute, that marriage is over. Now, because again, I bundi Igbo, and culture. Any man nogi, even though you have your decision of marriage certificate, now, because of that tradition, in the eyes of the law, it's inconsequential. Mana because nande madaga jobage, kerebisi and all that. Onya junoye welo your bride price back. There is customary courts. You go there and return the bride price there, and that ends the marriage. So you need regular cast. That is the way to dissolve your traditional marriage or your customary marriage. Okay. Now, that means church marriage, court marriage. That means make no sense. Make no sense. Exactly. Or if I had to because it's recognized. Full certificate certificate also. Okay. Wait 1 minute. Now, I mess on church. That certificate church may use now, if you do this thing, because it's a licensed place of worship, the court would have the same certificate that you could have got from the registry. So you can't just get married anywhere. Now, beach, just celebrate your marriage. It's not recognized. It's invalid because that place is not a licensed place of worship. The Marriage Act dictates that your marriage must be conducted in a licensed place of worship.
Wow. Enwe ya mmụta now. Nne, thank you very much. Yes. Kolomaka na ya kolomaka. Addition. Aduka to the off now. Which are onye ọ na-agbanyụ mic ya ka anyị na-eme ya one after the other biko nwanyị ọma gbanyegoro your mic warlord biko ihe ọ bụla ị na-ekwu 2 minutes maka my time biko ịma na ana m watch time biko gaa n'iru. Okay, no problem. See, here they put it today. Ịma na onye cheatiri bụ onye jide. Onye jide bụ onye cheatiri nụ. Ịghọtago? Onye na-ejide be adịghị echiti. Oh, that's what they're telling themselves. And the whole thing bụ na mmadụ esighị ịjụ mmadụ ajụjụ. Yes or no, or say definitely. Or say the ajụjụ is a technical way to deviate. Yes or no, it's definitely. It could be definitely no or definitely yes. Just to be clear. I want someone to be clever. And also, with what is going on now, court wedding is an entrapment. Is to tell you that every tradition supersedes. If you sign your life over. You've given yourself you are going to be destitute when she wake up and leave because she can walk away. Secondly, support on the wedding. Don't marry her. 2026 provide and protector. But quotation like today, white wedding were waste of time, but someone like email for Instagram and Facebook and TikTok. They just want to get wedding cakes and all those ashebinosh things. At this 2026 now, if a woman is not financially up there to support all her dream weddings, don't go into it. Especially in Canada, it's just actually an entrapment to drive you into financial destitution. And you cannot get out of it. Just to let you know. Thank you very much. Okay, thank you very much. And we encourage you barrister, man. Time I is any opportunity. Okay, you only need 2 minutes because. Yeah, Dalorin Odoko, as Ezubotoni Igbo and the custodian of Igbo culture. Man or barrister no do ni room and other people here na ekwu young and culture. It's an aberration and an insult to where we are coming from. You want to go now? Spirit. 1 minute, just here 1 minute. Kiyarega Angola inaga. Asim ya take the oku back. I want to get on it. Mboku ya stop. I see I take that oku back. And don't take 1 minute. And don't take 1 minute. Mboku ye. Achọpụta no ọ dara ada okwu di ya. Nsi ya take the okwu back. And don't take you back. So ganiru nwanne ganiru. Okay. Kambutwe. Nwanne anyị nwoke bụ Don ejula ajụjụ. Ọ dịka netwọk a na-eshek. Ndị be anyị na-atụ n'iru na-ekwu na iyi dọlụ nwata n'iru ọnwụgbuo onwe ya. Ịghọtago? Don ejula ajụjụ onwe ike ịgbapụ akpụ ụkwụ. Ị na-enye anyị bụ na mgbe ahụ eji onye ajụjụ a na hit na-eme everywhere. O nwere ike bụ na nwunye ya nọ by the side. Ọ bụrụ na ọ sị gị na ihe o kwetaghị na ihe cheat n'ugo ọdụkọ ọ bụ na nwunye ya chụpụ ma ọ bụ ọchụa nwunye ya ọ ya anụvaghị. Ịghọtago? And from mbido ya na onye ọbụla ana m anụ ihe everything iji onye ajụjụ ọtọ ọnụ and o mezie ya okwu onwe ọzọ ihe nghọta because o nwere ka o si wee bido okwu ịghọtago by ịkọwale the way, traditional way of marriage and the church way of marriage. And o mee ka ịmali that na nwoke na nwaanyị traditionally jekwa di na nwaanyị outside na ọ bụrụ ibe ọjọọ. I had it. Mana njuzi anya ya ọ gbabazie okilikili mesịkwa mekikwa the statement na ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwoke dị faithful. Mesịkwazie again ọ bụkwazie na ya bụ Don dịkwazi faithful. So the thing nya nchọtọ akwụnịkọ ka o kolo onwe ya all round. You understand? Etu anọ ebe a kịta nchọ ịjụọ m ajụjụ a kịta mma si iwe na ịchọ mgbapụta ọkpazodo n'ala. Why? Because o nwere iyi dị ebe a.
Yotago, Gaddafi, ekwensu agleri, adobe eba kita wesi don, ngwa, kukwati iba iku kita, ina nye kita otono ato stamara. Yotago, obi modu Gaddafi au munachi, obuna dosali anya kita, kubi ya kita, ngwa kukwati iba iku kita, ogwa ile egwu ki ada egwu. Onya bụ iyi dọrụ nwata n'iru ọnwụgbu onwe ya iputunya on the spot ọmanli ya jụọ ajụjụ ọ ya dodge. But that does not mean that na enwero Gaddafi na enwero faithful men. You understand? You don't just come around and analyze everything unto say na ụmụ nwoke na nwere ihe anyị na-eme or that we are not faithful. You want to know some nwaanyị kazi dị faithful. Ana m na-ekwusie ike onye nụọ nwaanyị anọdụ with nwunye ya. But na nwoke agbazi n'ilo nwaanyị wezieli as a yardstick or panacea to measure maybe by nyanwe ịgakwa ịgba n'ilo. It's not acceptable. Yotago suru na oyibo alụọ echi jekwa Jerusalem nwoke na nwaanyị ararọ bugodu akwụkwọ nsọ nwa ebe a na-ekwu otu eme nwaanyị ka ọnọdụ n'okpuru nwoke. But o meanụrụ maybe na ọka nwoke mebezie alụ or something. Chairman, based on my time, just 1 minute. Olivia, when you go to your mic, because when you were, you only need 2 minutes because they could be wrong at all. Because when you were. Okay, Odoko. Good evening, everybody. Good evening. I'm sorry. Topic can I wish now one brother can ever akara me bido with him. Mana nka ha chago. Ihe akari na-ekwuzi okwu ya na bụ kedu solution to the problem. Because I want to not into marriage. Several cases women do not bring it to my table every day because of this cheating of a thing, and the worst part of it is that most men are doing it and they hana flaunt here in the faces of their wife as if that na ihe habo. A woman came to me last week crying that she caught the husband red-handed, Ebony made something like that. And the young one he confront the man about the situation. He the man no gwaraya but no interested in the marriage na ya kwara ngwongwo ya pụọ. You understand? Okay, in a situation like this, can he gagwa that woman? That case apart. A second one, a woman came to me, now phone here the very bad. And then on about the husband every now and then, now remind there about the phone here the bad. The man and now where I am waiting to no way behave go ye grow your phone as at the moment. A week after the last incidents or reminder about the phone. When the message in a phone ebe the man on aju another lady get the type of phone or choro go okay, in a situation like this, as a woman, that woman no me. Ihe na-eme ekwuzi now, ka hapụ argument on eme abata na panel. Onye akwu okwu, the next person na attack the person based on okwu okwu. Ihe dey suppose na-emezi now bụ abata na panel. Achọ keke ga-esi wee nwete solution to the problem because these days now ihe a na-anụzi na abụọzi marriage. I attended the wedding ceremony. The MC of the occasion will stand there where say if you are a man and a man for 25 years of your marriage, not only your marriage you go 25 years, and you are proud this time they say that na since no when any other woman is sleep with. Or say one person everybody am in here dinner. Say give ya that person. Believe me, in my congregation wedding nade. That wedding ceremony is just one man. They proud, they say that since you're not no cheat on the wife, and which is very wrong. Obona atowoto n'ihe Igbo si wepu aghụghọ. Ihe na dey teach where my people na my platform go. Marriage, abụghị ofu onye ka respect dịrị na marriage. Marry her when it comes to marriage. In as much as that anama support to cheating when it comes to marriage. But marry her as a man. Niga ha like here. Actually n'ime ya onye obo gene anabo. Ka anyị harazie ịna ewere eziokwu na-edebe n'akụ maọbụ eweta eziokwu a na-ekpu ihu n'ala a na-eme gender based. It's not about gender based because our tradition nefeluzi these days.
ihe a na-akpọ marriage na anyị na-ebutezi nke ndị ọcha na-ebubatazi na obodo anyị mana ọ bụ otu a ka esi wee mara Igbo and all these things ifuru ụmụ nwoke na-eme these days asịkwa m na ụmụ nwaanyị anaghị echi iti ụmụ nwaanyị na-echi iti mana ọ dị ka ya sị na ọ ka n'ebe ụmụ nwoke nọ achọghị m ịdọrọ okwu agaba mana ihe in summary ka m chọrọ ikwu na number one thing m na-ekwu bụ ịmara ihe ọ ga-abụ eme gị ase nwoke ọ ase nwaanyị ọ gaghị adị gị mma anwa na anwa mee ya onye ọ bụ gị na ya na-abụ nke a bụgodi nọmba 1 and nọmba 2 anyị na-akụzikwere ụmụ anyị ndị na-eto eto ndị ka na-akwado ịba n'ọkwa alụmdi na nwunye ihe bụ marriage because these days a hapụziri ihe eji maka ya were anụ alụmdi na nwunye na-eje ihe ọzọ ụmụ nwaanyị bịaziri kịta ihe ha dị afta ya bụ nwoke ji ego nwoke n'obodo oyibo ebe ụmụ nwoke bịaziri na-achọzi nwoke bụ ike na nwoke nwere ara inezi anya nwaanyị na-abịa ọ na-akpatazi ego ọ na-esevu ego ya eji wee jejekwuo ike maka na ụmụ nwoke bịaziri ọ dịzie ka ya si n'ebe ahụ ka focus ha na attention ha niile dị onye nwunye ya enwekwugodo ha ike ụdị okwu nwoke ya na-agwazi nwunye based on na ike aha adịghị dị and ọ bụghị ihe kwesịrị ka ọ dị suppose ịbụ ka anyị kawa ahụ ka anyị na-akpọchinata ihe eji wee mara ndị Igbo because ụmụ asị gị nọ exposure na onye jee abroad ọ dị exposed and all that anyị buruzie culture ndị ọzọ na-ebubata n'obodo anyị of which na ọ bụ otu ahụ ka ọ dị suppose ịdị ọ bụ na ihe nwere ike ikwu n'okwu ọdịụkọ because of your time. I think amago m your name. Next time I want to forget. And I'm like, onye ọ na-asa ndụ ọfụma. Next time I want to forget, we go take nye gị time ka ị throw more light. Mana ana m achọ imechi life emechi ewe n'iwe o. Stainless, ihe ọbụla ị na-ekwu biko 2 minutes biko. Ọdụkọ Global ekele m gị nwanne m ụmụnne m niile ndị nọ na Boxer ma ndị nọ na FIP ekelere m onye ọbụla ebe onye ọbụla kwuru hia okwu unu kwụ ọtọ mana ọdụkọ ebe m chọrọ itinye ọnụ bụ na okwu red flag here the way eji treat that matter to me ọ dabaghị ọfụma because even this case mere na-eji na I ekwurishi for because I think here was the second day or third day native ọnụ na this same matter. Thank God na things like this na-emekwa because so many of us we are learning a lot from this. Abịa na ihe a na-ekwu onweghị onye si na cheating ma nwoke o mere ya ma nwaanyị o mere ya onweghị onye si na cheating dị mma mana gịgba bụ nwoke na-akwado ije enu nwaanyị gịnwa bụ nwaanyị a na-abịa enu iteke ekwela time may observe your own red flags. Iteke ekwela time mata ihe bụ red flags mata ihe ahụ bụ ọ bụrụ ihe a continue aga m deal with it and kedu ihe kwesịrị ime ịgbara onwe gị ọsọ gbara ndụ gị ọsọ. Red flag dị important ọ bụghị sọsọ ụmụ nwoke mana ụmụ nwaanyị o nwere ihe my sister kwupụrụ okwu ya na kwuru ọ sị na ụmụ nwaanyị na-abịa ha elekwasịzi anya na nwoke ji ego nwoke na-agba moto then ịbaezie ụlọ onye ahụ echi ọ bụ nwere ihe o mere gị sị na ya na-abịa ka gị na-abịa mewe equal right ka gender equality no then ịgụwa bụ nwoke na-aga ịlụ nwaanyị just like ihe anyị na-ekwu nga somebody mere comment somebody like me onweghị ihe m ga-eji onweghị there is no reason to continue na that relationship or that marriage mana ama m na onweghị eni nwaanyị ọbụla ga-abịa ebe a ga-ekwete na ihe a na-ekwu. It's just like ihe na-eme na UK. If not that UK government took action to a certain level, enwere onye gara believe that na ihe ụmụnne anyị ụfọdụ na-apụta ndị nwoke na-ebe akwa ihe ụmụ nwaanyị na-eme ha na UK, onwere onye gara ekwete na ọwa eziokwu. For some period of time now, social media ajụgo oyi na ndị a na-achụpụ n'ụlọ na UK. So why am I pointing this? Ịbịa na ihe gbasara ọlụlụ di na nwunye, red flag all the necessary ma ndị na-abịa ha sị is not enough reason. Kedu ihe a na-ejizi ajụ mmadụ ga-aga agụ ka nwaanyị asị eje jụọ ese? Kedu ihe ekwe ajụzi ese?
red flag all the necessary. As a man, give this kind of issue, he can't continue with that lady. In that marriage, he can't put on social media, the headache all the time. Odoko, I'm no. You see, my brother. Okay, I want to thank you very much. Today, thank you very much. Comment section. Thank you very, very much. I just get 1 minute because I like you posting. Ebedike, thank you for your time. I appreciate. Thank you very much. Oga Paul, thank you very much. I appreciate. Nice one. I can use Uber soon. Can you use Uber soon? Can you use Uber soon? Okay. When you could ever, I like you post video post. Now, O2 and no now, what join no one. And office go there to a white wedding. Office go there to a traditional marriage. Oga online. Where for everyone you on a channel, now support one you know na dibo euro. Everyone na support to the person. Or then a comment section no support to one and maybe man. Or enough reason the guy you work out to the marriage. Odoko, obo de nobo or we enough, obo every reason. Because red flag pardon today will fight you tomorrow na that marriage. Red flag pardon today. Mana, I'm not being one-sided. Mana woke, mana wine. Red flag pardon today. You will cry because of it in time to come. So it's every reason. Even mana wine, madonna bera gidi. Ana ajuese. Obogo so nkebe nwoke na aga ajuese. Nkebe wine kwesikwara ije ajuese. Because he watch again that now most of the problems married people go through today. Obruna haga pota see that there was no time they saw a red light pointing towards that thing before they say I do. Habondasi Odoko. Both my chitina ne there is no how he gets him that now. 70 or 80% of them now complain, now cry over these things now. Didn't saw it coming. So it's every reason to cut off everything. Makandoge. Okay, wanna thank you very much. I appreciate you. Thank you very much for your time. Okay. Now because any the money gone. Any the money gone on our Bobikono. Any the money gone. Any the money gone. Somebody send their money gone. Abuni bi obodo Igbo